Today we are going to take some of the music pieces, the way music works that we've already given you, and we're going to put them together and show you something really cool. Okay, chẳng ngày nên dân mình dọc người điên này cái on này cả tại tôi chỉ muốn nên chạy cái thế đồng tây rồi có biển thì sao dân bà bạn đồng tây dân hỏi cả một môn chờ thôi nữa dân đã trâu đi ở đây ở nghe mơ khởi những buổi đấy cái gì nhỉ? Now I like ninjas. I just think they're cool. Chẳng sáng nhóm tốt nhưng không thoải mái nhóm chơi chết ở phụ nền trà nhưng cái thằng phụ nền trà phụ nó lồi. They're silent. They can do cool stuff. Phụ kia về để tới bị cho đấy phụ kia lộp ngạt ở bên này đang này hãy chết các bạn côn khăn. Call this lesson Becoming a Chord Ninja. Chẳng mê đi bao nhiêu ngày đấy cứ chỉ nói chơi về điện thoại á fly tay chia nền trà cỏ. Okay, so this is ninja training. Chắc là lớn Music ninja training. Nông là nền trà nhưng mà đo là nhưng mà hạt nhỏ đi fly chia nền trà cỏ. The goal of this lesson is to be able to show you what chords to use in any key, every key. Okay, chẳng ngày nhưng bộ riêng ở kia ha ta cỏ trên class nhưng là một riêng ở kia ở trên cỏ thôi class đô tông ha các bạn này là không mà bắt được là có All right, this is music ninja skill right here. This is good stuff. So just to review what we've already talked about, there are 12 named notes in our music system. C sharp or B flat. D sharp. B. D sharp. D sharp. C. D. 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 C. Yeah. D. No. Right? C. Not B flat. D flat. D flat. Just checking if you're paying attention. Okay. D. D. D sharp. D sharp. D sharp. E flat. E flat. E flat. F. F. B. F. F sharp. F F sharp. G flat. G F flat. sharp or G flat. Flat. G flat. G. G. Good. G sharp. A flat. Flat. A sharp. A sharp. B flat. B B. flat. And B. B. Very good. Okay. We got there. C. All right. So we have 12 named notes, and 5 of those notes have 2 names. Okay. Moving around the circle, going this way. We're moving a half step at a time, and we're going up. Right? And we can just keep going up. Right? So half step at a time, going clockwise, and we're going up. Vì chẳng dương mưa được dương hộp đây là ca chứ dương hộp phải so với tự dương mơ màu làm cái hộp. Going counterclockwise, you're going down a half step. Right? Hay phải cho tông với cứ cho tam đi màu nhưng cứ bỏ khỏi khỏi bên đây. Now, we've talked a little bit about major keys and how many notes are in each major key. Okay, dương vì ông phi tông bóng major ta nâng tông bóng major này nguyên mỗi miếngประมาณcon là không nào. 7 តែប្រើ6 but only use 6. Right. Well, we use all 7 notes, but there's the 7th chord that we don't use so much. But yes, there's 7 notes. Và trên đó mình nào còn bao là nó một major family of it. Okay. So what we're going to talk about today, first of all, is how we find the 7 notes for a key. Okay, trên này nó dưới thử riêng làm phi ta rong nào trên cùng bao lực nâng mà tông ấy đòi Việt Nam. I believe in Pastor Angie's voice class, she might have already showed you the pattern of whole steps and half steps that we use to find the notes in the key. Trên chưa theo này của Angie nè ở sầm lễ mang gặp dương làm phi half step, whole step, high. Okay.
We start on any note of the 12 notes we have. We can start on any one. That's the key that we will be in. Okay,យើងចាប់អាចចាប់តាមពីណោមួយណាក៏បានដែរនៅក្នុងចំណោមណោទាំង12ហ្នឹង Okay, let's say we'll start with the easy one. We'll start on C. គេយើងចាប់តាមពីតង់ C ចុះឥឡូវ Okay, we are going to call that the root note. Okay, we'll do R for root. The note we start on, it's what we call the root note because it's the note that feels like home in the key. It's like the resting note. អូខេអញ្ចឹងណោទី1ដែលយើងចាប់តាមគេហៅ root root មានន័យថាជាណោដែលជាមេគ្រួសារនៅក្នុងហ្នឹង Okay, so in this example, we're gonna start on C. And now we go a series of whole steps and half steps to find the other notes in the key of ហើយយើង C. ប្រើប្រមូល whole step half step ដើម្បីរកបាននៅណោទាំង7 Okay, and the pattern for all major keys is the same. ហើយទម្រង់របស់ major តង់របស់ major គឺដូចគ្នាទាំងអស់មានន័យថាយើងដាក់ណោមួយណាក៏ទម្រង់របស់វាចាំដូចគ្នា Okay, so we go, what, does anybody remember? ចាំទេ Yes. Whole step, Step. whole step, half step, whole step, whole step, whole step. And half takes us back to that, right? So that's actually 8. So you go 1, 2, 3, 4, 5. There's a total of 8. Okay? គេបើសិនយើងរកចឹង half step ចុងក្រោយនេះត្រឡប់ទៅដាក់ root របស់គេវិញឯង Okay, so let's actually do that to find the notes for the key of C major. So we start on C. Okay, whole step to D. Whole step to E. Half step to F. Whole step to G. Good. Whole step to A. Whole step to B. Half step takes us back to C, right? Good. I'll write it here so that we can see that we completed. That 8th note is actually the first note. 8 and 1 are the same. អូខេចឹងអាទី1ទី8ដូចតែគ្នាទេសំខាន់អាទី8យកយើងទៅដាក់នៅកន្លែង root note មកវិញ Okay? And we can do this to find the 7 notes for any key. អូខេយើងប្រើរូបមន្ត Any major. whole half នេះដើម្បីរកនៅ major តង់របស់ major នៅក្នុងណោតមួយណាក៏បានដែរចង់រកតង់របស់ណោត B ណោត A យើងអាចរកបានឃើញទាំងអស់ Okay? We'll do one more. We'll do the key of A. ហើយយើងធ្វើតង់ A ម្ដង Okay? So the root note is A. Okay? Whole step to B. Whole step to C sharp D flat or D flat. Okay? Now let's pause right here for a second. Okay? Which one are we going to call it? It has 2 names. We want this note from B to C. We want this note. But are we going to call it C sharp or are we going to call it D flat? ចាឥឡូវតែថាឈ្មោះមួយណាយើងគួរតែហៅវា C sharp C sharp ហើយ D flat That's right. That's correct. But why? What's the rule that tells us we need to say call it C sharp? អាហ្នឹងត្រូវហើយតើហេតុអីបានយើងប្រើឈ្មោះ C sharp មិនបាច់ប្រើ D flat Why don't we call it D flat? ពួកអីនៅក្នុង ឡើងលើសាប់ឡើងលើឌីថយគាត់ឌីសាប់ ហ្នឹងហើយ A because B we C want it to be A B C D Correct. We want to use every letter one time. យើងចង់ប្រើប្រាស់អក្សរទាំងអស់តែម្ដងទេ So the last letter បើ we សិនជាយើង use. ដាក់ D flat D. ណោតបន្ទាប់គឺ D Okay. អញ្ចឹងយើងចង់ប្រើមួយអក្សរតែម្ដងទេនៅក្នុងតង់ So in this key, the last letter we used was a B. The next one is going to be some kind of a C. អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី A B យើងដឹងហើយថាវានឹង C Okay. So we're going to go with C sharp. អញ្ចឹងយើងយក C sharp ចំពោះ Full វិញ step to C sharp. Okay. D D. Good. We're back. Okay. Whole step to E. E. Whole step to F sharp. Again, good. Not G flat because we haven't used an F yet, so we got to call it F sharp. អញ្ចឹង G flat ទេដោយសារយើងតមានអក្សរ F អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ F sharp It's going to sound the same. We're just talking about how we kind of spell out or call what we call the notes. បាទអញ្ចឹងឈ្មោះវាមិនជាបញ្ហាព្រោះយើងលេងទៅលឺសំឡេងតែគ្នាទេណា Okay.
whole step to G sharp. Half step should take us back to A, and it does. Okay? បាទរូបមន្តនេះធ្វើត្រូវស្នោត្រឹមត្រូវត្រឡប់មក A វិញហើយបាទត្រឡប់ទៅឬក៏ B វិញហើយ So this first line would be the key of C major. This line would be the key of A major. នេះទម្រង់របស់ major ណាមិនមែន minor ទេហើយ C major និង A major All we're doing is we're picking a note to start on, and then we're following this pattern of whole steps and half steps to find the rest of the notes. គេចឹងសំខាន់ប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះដើម្បីរកឃើញ note ទាំង7នៅក្នុងតង់មួយៗចឹងបានមានភ្លេងយើងសួរតង់ឲ្យគេគេមាន note របស់គេខាងហ្នឹងហ្មង Okay? Everybody feel comfortable with that? ចឹងចេះអស់ហើយណានេះស្រួលហើយណា All right, let me give you one that's a little bit trickier. អូខេខ្ញុំឲ្យតង់មួយហើយបញ្ឆោតផ្នែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិច Okay? For example, let's do the key of F sharp. ឥឡូវយើងធ្វើតង់ F sharp ម្ដង Okay? The root note is going to be F sharp. អូខេ root F sharp Now let's follow the pattern and see what we get. G sharp Okay, whole step to G sharp. Good, correct. G sharp, A sharp. A sharp Whole step to A sharp, correct. ដល់ B B Half step to B, no problem, good. C sharp Whole step to C sharp, okay, no problem. This is not tricky yet, it seems easy. D sharp Okay, whole step to D sharp, okay, good. Alright, F full step to, F you sure? E F Whoa, wait a minute. We need to go a whole step. So from here to here, we do want that note, that's correct. យើងចង់បាន note F ហ្នឹងឲ្យត្រូវហើយ But the last letter we just used was D sharp. អក្សរបានត្រូវឥឡូវព្រោះពី D បាត់ E What's the next letter? E sharp E. E flat E flat We need some kind of an E E. flat ណា ពី ទេ ការ E សិន But what do you call an F F flat but with an E name? តែយើងត្រូវប្រើ G F នេះ flat បណ្ដាត្រូវឈ្មោះ E វិញ We want to hear F, but we want to name it something E. flat យើងចង់លេខពណ៌ F បណ្ដាយើងហៅឈ្មោះវិញ E អីគេ E sharp I heard it over here. ហ៎ E អីគេ E sharp E. E sharp. We're going to call it E sharp. That's correct. E អត់មាន sharp ទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងត្រូវការថែមពាក្យសិនណាខ្ចីឈ្មោះសិន sharp We're kind of having to like make up a weird name for it just to follow the right spelling. បង្កើតឈ្មោះឲ្យវាដើម្បីឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងក្បួនខ្នាតអក្សរ Now, really, it's this note. Really, what we're hearing, it's an F. That's what we ពេល normally យើង call លេខ it. E sharp តាមពិតយើងលេខ F ទេណា But if you were working in the key of F sharp, you can't have F sharp and F in the same key. គេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលេងតង់ F sharp យើងអាចលេង F ហើយនិង F sharp ជាមួយគ្នាក្នុងតង់នោះបានទេ So we call the F note that we need, we call it E sharp. E អញ្ចឹង sharp យើងត្រូវការប្រើពាក្យ E sharp Now, did we confuse anybody there? You were clear on this one, but how about this one? អេយល់តិចអាចំណុចនេះ ជើអាហ្នឹងយើងហៅ E sharp ចឹងតែពេលយើងចាប់លេងយើងចាប់ F F Yes, you Chop play E sharp. F. It គាត់តែ is, ឈ្មោះ E sharp we would just name it E ខ្ចី sharp. ឈ្មោះមកសិន Now, I will tell you, these weird examples don't actually come up because we don't play in the key of F sharp. We play in the key of G flat, and G flat doesn't have that problem. So we would just call this key G flat is what we would actually do. តាមពិតទៅនេះខ្ញុំធ្វើដើម្បីប្រឡប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេគ្មាននរណាគេលេងតង់ F sharp ទេប៉ុន្តែគេលេងតង់ G flat ដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបំបាយទៅតង់ G flat អត់មានបញ្ហាដាក់ឈ្មោះវា Okay, but what I'm showing you is that the system works as long as you trust it, no matter what note you start on. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្យល់ថាទោះបីយើងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យប្រឡប់ផ្នែកសំខាន់នេះរូបមន្តវានៅតែរក្សាភាពដើមវាតែអត់មានប្រែប្រួលទេរូបមន្តបើឲ្យតែយើងធ្វើតាមរូបមន្តលេងត្រូវហើយ So if someone asks us what are the notes in F sharp, we can write it out. We just have to kind of do something funny with the name. បាទបើសិនជាគេសួរយើងថាចុះតង់ F sharp មានណោអីគេខ្លះយើងអាចប្រាប់គេ perfect ហ្មងណាគាត់តែយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរមួយបន្តិចអីហេ Okay, so we have our E sharp that's really an F.
chẳng ngọt ní phê tới một đi ở đây đấy như đi cru kia như cài trên bình dương kia bạn mọi người của ấy như vô là kia cùng muốn hàng. And now we do the half step from there back to F sharp. Rồi còn E sharp với lại chia các bạn F tới E sharp chẳng toàn nó half step tới F sharp mình. I'll give you one last crazy example before we move on, just to see. Cái nhầm áo ấy nào có cua sa nào môi tiết hay là này hiện giáp trang thì môi đi tiết hay còn là áo dương mơ hay đâm pin của muốn với tâm toàn. Okay, this is just kind of bonus because we're again, you don't normally work in these keys, so it's not a big problem. But I want to show you how this works. Cái chân dưa thời ca lên tông F sharp thì ở phía trái thì đã lên tông F sharp thì bên này còn là nhung chọn ở dương mơ khi của 4 cái tầm là ca bạc nát hai bên trừ bọc về mềm. We're gonna try the key of G sharp. Ở đây dương sang tông G sharp ở đó. Let's watch what happens. Cái sầm mới nó G sharp. Okay, G sharp is our root note. Whole step to A sharp, easy. Whole step to, C sharp. here we are again. C bằng hai cái đây. B sharp. B sharp. He's got it. Okay, sharp. we want some kind of a B, but what do we call a C that's a B? We call it B sharp, yeah. Hai B sharp mình. There is no B sharp teacher. Rồi ra cú lên mình test là bên B sharp đi. You're right, but in this example there is. Và đấy nó cũng muốn khi thời ca mà ca mua quyền nó còn là chưa cũng muốn để nó như lấy liên hệ qua C vậy còn là tha. Okay, so B sharp. So we're right here, but we're calling it B sharp. Now we need a half step Half to step. C sharp. C sharp. Good. Okay, we're back to notes we know. Okay, C sharp. Whole step to, D sharp. okay, D sharp, no problem. Whole step to, D sharp. To E sharp. we can't, it's an F, you're right, it's an F. This is the note we want, D sharp. but we're going to call it E sharp. Và chẳng là như thử áp bên đây còn là như thử hai mua viết bên D sharp mình. Because E is the next note, letter. Và số ý chia so mình to bị đi. So we're going to call it E sharp. Okay, the last one is the tricky one. Okay, now we need a whole step from E sharp, which is really F. G flat. We need this note, Lấy thử ca G. G sharp. but we want to call it some kind of an F, because that's what's next. F sharp. Okay, we want this note, but we need to call it an F. There's F sharp. We can't Nên call F it sharp F how sharp. ấy, mà tự nhiên hai F sharp khỏi của F sharp là khỏi. What are we going to call this note? Cho là Just như an hai F. hai cái Flat. No, we chi can't. lát lực. We got no F flat would be here. F lát là gì nhỉ? F flat's further away. So we want this note, but we need to name it some kind of an F. What are we going to Lấy do? thử mạch G là số. Nope, gotta call it F something. F hay kì. G là số. F đi mình đi mình. F hay kì. Get creative. Get creative. Think in your head. Bỏ tích chứ. But here it's F, but it's 1, 2 half steps higher than F. F G. F flat B flat. No, F flat though, that way. Nhưng bé phải F flat để khỏi F đi. It's F sharp, but it's more than that. Lấy như miếng F hay F sharp, đó là lấy để thử ca F hay kì. បង ហៅ A flat after G ហ្នឹងអាហ្នឹងវាមកហូលឯង Bạn. ហូលដាក់ G Anh chị má của con mua. We can't call it because we gotta have some kind of an F there. Của như thử ca. Thử ca F. Nope. You know what we're gonna call it? Đó là cây hai kia ấy. We're gonna call it F sharp sharp. F sharp sharp. Double sharp. You just add them together. Và F sharp đi đâu? F sharp F F sharp. sharp đó tới mục. F sharp đó tiếp tới mục luôn liền. F sharp sharp. ហើយចាំមិនដាក់ G That sharp symbol just means raise it a half step. That's all it means. Ok. Đó mà mình G. Nhưng mà vô là rút trong trước nên tí. Áo là rút trong trước bên đây ha. Con mới nó là cái lử. Okay. Này. So we took an F and we raised it a half step Cái here. thì F tới F sharp bên đây là lại. Now we're going to take that note and we're going to raise it a half step more, Thằng like lại mới this. tiếp. Thằng sharp mới tiếp tới. Crazy, right? Và F sharp sharp. Nhà trong trước bên đây là lớn. Nhà xong B flat bên đây là chọc. Toàn ấy. Con mới nó chọc cái ông mình. Okay. Và So, F phải cái. F2. not F2, that's a chord name, that's different. F thứ cứ chỉ là qua. Yeah, yeah. Now small. Là phải cái này mà mẹ F2 anh em lên cho nó này. Okay, so we're right here on this G, but we're calling it F sharp sharp.
và chắc chắn là lựa quạt chi bên này nó phê dương khơi F sharp sharp này ha nó như cái quạt chi ấy. And then we need a half step back to G sharp, and good. We're back to the beginning. We did it. Nhưng từ lòng nó quạt ai một viên G sharp. If that confused you, don't worry about it. You're not going to be asked to work in the key of G sharp. Và trên bờ sân thì dương mới tới dương mình quế ở cả mặt trăm qua lên nhưng mà mình đã cái ao dương lên tông G sharp thì nè còn là dương vô làm pi lúc cũng muốn ở cho bạn con ai. The reason I showed this to you is just to show you that you can trust this system of following the pattern of whole steps and half steps and using every letter once. Cái hạt thôi nhưng mà mình là nít đam mê dương tục chết nữ bật quan là cái bằng cao là nèผมว่าในเกมของการทำไปยืนปราคตแต่ละซอแต่แต่มีในขนมแนวบ้าง Sometimes music can be kind of weird, but when you follow the rules, it does work. cái việc lát đàn traiยืนคือcái thường chắnยืนchậm lại còn này bây giờ tôi đang muốn rồi. All right, I'm going to erase those two examples. Cho những lúc pi ưu thì họ đang pi đi chênh bây giờ mình pra thế còn mình dùng. Those are just to stretch your brain a little bit, to challenge you. Và bây giờ khai chia nên cha có và nhân trong đồng riêng đi phải chụp ảnh. Chơi nhầm sửa. Ai sát đi đâu mà Chắc chi qua chi. Yeah, you just play the G note, right? Đây là con chi tức gọi cho bùi chụp ảnh sharp. Okay, these are more normal examples. We'll leave them up for the next step. Ưu thì họ đi nhưng lấy những đàn trai mà dư là nó trao lên. Okay, now that you know the 7 notes in the key that you're working with, Là dương score nào cần phẩm phớ là dương thời ly chung với đi hết. we've got 2 keys here. We got C major and we got A major. Dương score tông C major và A major hai. Once you found the 7 notes, there's really 7 here, where this one's going back to, the 8th one's going back to here, so there's only really 7 notes. And once you found those 7, now we can build chords out of them. Khi để sang dương score nào cần phẩm phớ hết dương ảnh co sang với tới chỉ của bạn. Okay? So there's going to be one chord that's built on each of these 7 notes. Okay, có và cái cao trên máu pi nào cần phẩm phớ này ở cao trên máu pi nào sẽ kia được nông vùng đi thì phẩm phớ viênอย่างนั้นnào đây là có cái trên máu pi nào cần phẩm phớ năng được nông năng này. Okay? So every major key that we work in is going to have 7 chords in it that we use to play in that key. Rồi tông tầng nên bạn chấm riêng sẽ tầm nên là có tại phẩm phớ này. We can do little things to modify those chords and come up with more than 7, but basically at the core, there's 7 basic chords that we're going to use. Chúng tôi rồi bạn chấm nên là cái này mình tông ở viên này muối sẽ tầm nên là qua tại phẩm phớ này không tông nữa thấy nó bớt bớt là cái anh liên bằng thêm nào xem tiếp bằng này cứ một tháng tôi tới cứ nên là phẩm phớ là quan. Okay, so we'll do our key of C to start with as our example to get our 7 chords. Okay, trên là bây bạn qua tại phẩm phớ qua là tông với bác sĩ nhưng mà một cái ấn mờ. The first note in the 7 is C. It's our root note. Okay, nào mình tập cái C. Okay, so we'll start with the C chord. Okay, so we're going to write a C. Là những cái tại chỉ qua chứ nên là qua C. Okay, now to get the other 2 notes for the chord, what you're going to do is you're going to play the note, you're going to skip one, and you're going to play one. Nhưng tùm rong nó cứ hai tùm rong lên muối tùm lon muối chứ bên đây tha làm bài bạc qua xí nhưng nào mình nào xí hay nhưng lon đi tránh mình nào một tiết nào thì đi ở đây thì Just working with our 7 notes that we found now, not all 12. So we're not counting C sharp and D sharp in here. We're just counting on the 7 notes that we've gotten for our key. chẳng cũng chật lắm nhưng mà mình pra đồ muốn đi tiết nhưng rong khơi bằng bao nào bao vi hết pro sao vi hết nhưng pra lại không pro sao vi thế. So for now you can forget that right there. Don't think about the 12 notes. We're just thinking about our 7. Okay, anh ấy đưa chuyện con quan mươi chứ con quan đi mươi mỗi mình của xa bạc kế ở đây dương vô con quan xí đã mất chỉ của xa xí dương vậy để của xa xí bao này còn chỉ cần của xa đi của xa F ở nó của xa xí mình là qua cái mình nào trong phần đi là bây ba là qua là không nè kia thời ca pra này từ bên nhỏ. Okay, so we're going to build some kind of a C chord here. We're going to play the C, we're going to skip one, and we're going to play one. So we're going to play an E, and then we're going to do the same thing, skip one, play one, G. Okay? C, Qua E, G qua C miền C E G nè. Okay, so those are the 3 notes in this first chord.
Okay? The next chord will be D, built on D. ឥឡូវគាត់ D ម្ដង Now, let me just clarify. In the key of C, we're calling C the root note of the key. គេក្នុងតង់របស់ C អាគាត់ C C នៅតែជារឹសអាគាត់រឹសនៅក្នុងហ្នឹងដែរ But one area that can get some students confused about music is that root can refer to a couple things. Every chord has a root note as well. Okay, so each chord has a note that is at the root of that note. That's the note that gives that chord its name. អូខេប៉ុន្តែអានេះកុំយល់ច្រឡំណាគ្រប់ទាំងអាគាត់ទាំងអស់ក៏មានណោតរឹសរបស់វាដែរគេនិយាយបើនិយាយពីតង់ C គឺជាមេប៉ុន្តែនិយាយពីអាគាត់មានរឹសរបស់អាគាត់វាទៀត Okay, so in the key of C, C is the root note of the key. ចាំមានន័យថាបើសិននិយាយពីតង់ C C គឺជារឹសនៅក្នុងតង់ហ្នឹង In the chord of C, C is also the root note of the chord. ហើយបើនិយាយពីអាគាត់ C ក៏ជារឹសជាមេគេនៅក្នុងអាគាត់ដែរ Okay, now in this chord, D is the root note of the chord. ហើយបើនៅក្នុងតង់ D នៅក្នុងអាគាត់ D D គឺជារឹសនៃអាគាត់ D We're still in the key of C. We're still working with the notes from the key of C. But for this chord, we call D the root note of the chord. ចាំមានន័យថាចេះបើនៅក្នុងគ្រួសារមានម្នាក់ជាមេគ្រួសារប៉ុន្តែមានកិច្ចការច្រើនក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍កូនទី1មានតួនាទីធ្វើការខុសត្រូវលើការលាងចានបើនិយាយពីការលាងចានគឺគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងដូចគ្នា D បើនិយាយពីអាគាត់ D គឺជាម្ចាស់ការលើអាគាត់ E Okay, so don't let that confuse you. So this chord is going to have a D. We're going to do the same thing. Skip one, play one. So we have an F. Skip one, play one, A. Okay? That's the second chord in the key of C. ហ្នឹងអាគាត់ទី2បងតង់ C ហើយ Next, we're going to build some kind of an E chord. E is the root note of the chord. Skip one, play one, G. Skip one, play one, B. B. Those are the three notes in this chord. E, G, B. Good. Okay. Next, we got some kind of an F chord. Okay. F is the root note of the chord. Skip one, play one to A. Right. And skip one, play one, C. Okay. Good. Next, we got some kind of a G. Behind here's G. Skip one, play one, B. Okay, now we're going to skip one. Okay, now look what we did. I want you can make a mistake here. We're really only working with 7 notes, right? បាទតាមពិតក្នុងអាគាត់មានតែ7ណោតទេអានេះណោតនេះត្រឡប់មកអានេះវិញទេណា But I wrote one of them twice. I wrote one at the beginning and the end, just to show that we had finished out properly. បើតាមប្រមុនត្រូវត្រឡប់មកhalf step ត្រូវត្រឡប់មកអារូបដើមវាវិញទៀត But what I'm going to do is I'm going to erase this because I don't want to count that note twice. ព្រោះអីខ្ញុំមិនសេឲ្យទៅរូបប្រមុនដើមវាទៅណោតដើមមកវាវិញទេ So we went G to B. Now we're going to loop around, skip one, play one. D. តោះនៅ Right. It would be the same thing if I just kept writing this again. If I had gone like this, C, G, E, F. If I had just kept writing this sequence out, you'd have seen it more easily. C, play one, skip one, play one. See that? But that's extra work, so we get lazy and we just do it like this and know to go around and skip. Okay. So G, B, and then D. Good. Is that okay? You okay? Yeah. Okay. All right. Okay. A is our next chord. We're going to have some kind of an A. We start with A as the root note. A and C and A, B. C, E. Good. Okay. Last one. B, G, F. Good. Play one, skip one, play one, skip one. It's just easy. Okay? So here's our 7 chords in the key of C major. Okay, ឥឡូវយើងមានអាគាត់ទាំង7នៅក្នុងកង់ C ហើយ Now, bring in one more piece that we already talked about, and that's the Roman numerals. អូខេរូបមន្តចុងក្រោយគឺរូបមន្តលេខរ៉ូម៉ាំង Okay?
Now, remember we talked about how you can use Roman numerals to talk about chords. ចាំបានទេខ្ញុំថាយើងអាចប្រើប្រាស់លេខរ៉ូម៉ាំងដើម្បីនិយាយអំពីអក្សរដែរ ចាំ Okay? C is the first note in the key of C major. So the chord that's built on that note is going to be the 1 chord. អូខេចឹង C វាជាមេគ្រួសារនៅក្នុងតុងរបស់ C ចឹង C គឺជាលេខ 1 Okay? Is it major or is it minor? major ឬ Is ក៏ the 1 minor chord major or minor? Major. Major, correct. So we're going to write it like this. That's the 1 chord. Okay? So that's a C major chord. Correct? អូខេ C major Okay? The second note is D. minor The note, the chord that's built on that. Correct. អក្សរទី 2 គឺអក្សរ minor Okay? Again, you know this from the last lesson. Okay? So the 2 chord is minor. The 3 chord, what is it? Major or minor? Minor, correct. 1, 2, 3, minor. We write it like that. So we have C major, D minor, E minor. F major 4 chord is major, right? I heard it. F major Okay. The 5 chord, major major. major Good. The 6 chord is minor minor. ano B Good. mini The B 7 chord is diminished. We write it like this mini with a little ស្រោ 0 thing after it. បាទអញ្ចឹងមានខានលេខ0 6ហើយនេះហៅថា diminish លេខ7 diminish Okay? So we made our 7 chords out of these 7 notes. អញ្ចឹងឥឡូវយើងបាន7អក្សរចេញមកពី ណោទាំង 7 And now we know what to call them. ឥ What ឡូវ are យើង these ក៏ស្គាល់ chords? ឈ្មោះដែរណាឈ្មោះអីគេ We have C major, C E G is C major. បើយើងលេខ C E G ជា C major We have D minor, D F A is D minor, E minor, F major, G major, A minor, and B diminished. Good, very good. So you have found the 7 chords and the notes that belong in them for this key. អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងរកបានទាំង ណោតទាំង 7 រកបានទាំងអក្សរទាំង 7 នៅក្នុងតុងមួយហ្នឹង Okay, who would like to come up and do this again for the key of A? សូមម្នាក់ឡើងមកធ្វើតុង A ម្ដង Who can come do it? យ៉ាងណាគេ What we just did. Who's ready? អូខេ Okay, come. ចាប់ដាក់ លឿន ច្រើនចូលមួយអានឹងអា diminish Oh, go ahead and erase this. អាគេអា square throw ហ្នឹង Okay, so here you go. You're working with the key of A major. These are your 7 notes. ដល់មិនតែយើងចាប់អក្សរធម្មតា Okay, ដែរ come down a little bit here so that គេ it's អាច easier. បានតែវាលេងទៅវារៀបជាងនេះ Okay. Okay. Okay, so you're writing the chord names right now. Is អឺ what ឯ you're ង doing. ទេឈ្មោះ I want you to actually write out the 3 សេ notes ឡើង in each ចន់ chord. ដូចគាត់សរសេរមក 3គុំគ្នា អត់តាន់មាន minor Right? A B C sharp បាទ C sharp and E អត់គុំឡើងដល់ណោត So start with A, C sharp and and you're gonna have A, C sharp, E. Good, correct. B ម្ដង Okay. B D E F sharp B, D, F sharp, good, correct. C sharp, E, yes, G sharp, correct. D, F, oh, hold on. F sharp D, Bài sao là bạch kia sao D, F សើ sharp, ច A, right. E, G sharp, B, correct. F sharp, A, C sharp, good. And G. G sharp, B, and D, good. Now go ahead and put your Roman numerals down លេខ here. រ៉ូម៉ាំងដាក់លេខរ៉ូម៉ាំងមក Okay, so you got your 1 chord, your 2 chord, your 3 chord, 4 chord, good. That's a little- it's okay. It's okay. Yeah.
Good. The 5 chord, right? 6 man. Oh, hold on. That's 4. ហើយលេខ4ហ្នឹង Good. Right. Correct. Good job, man. Awesome. នេះអក្សរ V លេខ Okay. 5 V ហើយលេខ1នៅក្រោយនេះហាដក1 5ដក1ទី4 5ថែម1ទី6ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតពី8ថែម3បាទចុះ9 ថែម mình 4 siêu liền ណៅ Chơi em sơ một 9អត់ថែម4ទេព្រោះលេខមាន3នេះ x ដក1ព្រោះ x វាលេខ10ដក1ទៅ39ហើយ Okay. Once you've got this information, you can go to any instrument and find the chords. បាទចេះគាត់ចេះរូបមន្តទាំងអស់នេះលេងតង់អីក៏បានដែរ Okay. You can go to a guitar. You can find an A note, a C sharp note, and an E note, and you're playing an A major chord. បាទបើសិនលេងលើហ្គីតាឲ្យតែរកបាន note A C sharp E មកលេខក៏ A ហើយ Yeah. You B D F sharp on the piano, and you're playing a B minor chord. It's true on any នេះ instrument. គ្នាទេណាដូច piano ស្រួលតែដៃរបស់យើងទៀតវា3ហ្នឹង Okay. So this is how we get the knowledge in our head of what notes to play for a chord. គេនឹងជាការដែលយើងស្គាល់ព័ត៌មានរូបមន្តដើម្បីលេខអាគមមិន Now you still have to go find it on the instrument to be able to play that instrument. ហ្នឹងគាត់ជាព័ត៌មានទេណាប៉ុន្តែទៅលេងលើឧបករណ៍ហ្មងត្រូវរកតែខ្លួនឯង But there's not some like thing that's different with every instrument with how they work. They all work the same basic way on this knowledge. អូខេគ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់ប្រើរូបមន្តដូចតែគ្នាទេគាត់នៅរូបរាងនៃការលេងវាខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែពឹងអានទៅលើរូបមន្តដូចគ្នា A hayនឹងrồi là A C sharp hay E hay dương lên 10 cái dương chập dương đơn tiền để nào con rồi mình យើងឲ្យតែហ្នឹងពណ៌ Chạy non đang máu cái chạy đi ấy ពណ៌យើងឲ្យយើងអាច ấy nhưng mình đang thôi dương mình sẽ chơi có là có A rồi chứ hay dương dương thì chơi mình chơi A hay chơi C sharp C បាទណោតនីមួយៗនៅលើដៃរបស់យើងហ្នឹង A C sharp និង E នៅលើដៃរបស់យើងចុចទៅពណ៌ឈ្មោះ Okay. All right. So here's what I want to say. So basically now you have a system with some. If you've memorized some basic information that allows you to find the notes and the chords for any key. អូខេឥឡូវនេះចង់សរុបមកវិញថាអ្នកនរគ្នាមានព័ត៌មានរូបមន្តដើម្បីរកណោតហើយរកអាគមរបស់វានៅក្នុងតង់នីមួយៗ The first piece is knowing the 12 note names. សំចាំណាមុននឹងបានទាំងអស់នេះជំហានទី1គឺវាណោតលេខការបស់យើងនេះ The second piece is knowing this pattern: root, whole step, half,ជំហានទី whole, 2 whole, half. រករូបមន្តឬ whole half អីហ្នឹងទៅ We can start on any of the 12 note names and ចង់ make រ up ក a តង់មួយ root, ណាគឺចូលចេញពីអានេះ and then follow this pattern and find the ហើយតាម notes. រូបមន្តដែលគេបានឲ្យហ្នឹង That gives us the 7 notes in the key. តមករកបាន7ណោតក្នុងតង់មួយ Once we have the 7 notes in the key, we don't worry about the 12 anymore. We just think about the 7 notes. អញ្ចឹងបើយើងរកបានជំហានទី2ហើយបោះចោលជំហានទី1ទៅដើម្បីរក And then we use the play 1, skip 1, play 1, skip 1, play 1 ដើម្បីរ to កអា find គ the ម chords. ដើម្បីរកអាគមជំហានទី3ហើយអាគមណាមានណោតដែលគេខ្លះក្នុងនោះ Okay? So that's the third piece. Play 1, skip 1, play 1, skip 1, play 1. Then the final piece is knowing the Roman numerals, that which ones are major and minor. ហើយចូលជំហានទី4ជំហានចុងក្រោយដឹងថាឈ្មោះអាគមឈ្មោះអីគេ Okay? Now, I want to clarify something here just because I know that students easily get confused on the difference between note names and chord names. គេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះច្បាស់ព្រោះភាគច្រើនសិស្សតែដែលយកច្រឡំថាអាគមហើយណោតផ្សេងអាគមផ្សេងណា When we're talking about the name of a note, just one note, we're going to be using letters and we're going to be using sharps or flats. That's all we're using when we're talking about the name of a note. ពេលដែលយើងនិយាយអំពីណោតយើងនិយាយអំពីគ្រាប់តែមួយគត់ណាមាន sharp ហើយនឹងអក្សរវាតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីផ្សេងលើនឹងទៀតទេ So D sharp is a note name. បើយើងនិយាយថា D sharp គាត់តែជាណោតឈ្មោះណោតមួយ Okay?
Okay. A flat is a note name. Như vậy là A flat nên cái chi chung nào cả. When you use the words minor or major or diminished, now we're talking about chord names. Và ta bây giờ vậy P minor, major hay diminished như vậy dạng quan nào. Okay. Anh đi nào thế? Right? Now they have a note that's the root note of the chord. So you're going to see a note name at the beginning of the whole chord name. Bởi vì sẽ chạy xó với đừng khinh nào thì mũi co sang lực nhiều. But you kind of just have to understand, where does the note name end and where does the chord name part begin when you're talking about a whole chord. Và ta bây giờ vậy thì có với đừng khinh những pin nào thì mũi mình nào để ở qua thì mũi mình nào để cái khác là qua mũi. So if I say F sharp minor, I'm not just talking about one note, I'm talking about a chord. Và sân gì nhóm ao hai mua này để học nên là mấy vớ và như vậy ha lên F sharp minor nhưng mà bạn hai nào thì những hạt qua này học như vậy. Okay. F sharp is the name of the note that's the root note of that chord. Okay, và nay F sharp bây giờ vậy cái F sharp minor, F sharp cứ chia root này qua mình nè. The minor part of the name describes what kind of a chord we're going to build on that note. Và ta bây giờ thì F sharp hay minor, thay minor cứ mình sẽ thả nó sẽ qua đàn viên nào thì khi khác là nó F sharp minor nè. Does that make sense? Okay. So don't get confused. Sometimes when we're talking about like what's the next note, I'll hear someone suggest, "Oh, F sharp minor." Well, no, F sharp minor is not a note name; it's a chord name. Chân cái transfer đây là vô trở lắm ha. Nào là to vậy cái hai thằng F sharp minor, sắp đâu F sharp minor là anh chia nào là to về F sharp minor thì sẽ có. Right. Có bên minor rồi mình, okay? Có bên minor thì. So if I ask you the question, Nào là bên minor thì. if I ask you the question, what note is next? The answer will never be something minor. Right? Okay, xong bên chơi cho bạn. Bên nhìn xuống pin nào ở bên minor thì. Yeah. So when we're talking about majors and minors and diminished, and there's some other types of chords we can build as well, those are not just note names. Okay, trên bên chơi cho bạn. Bây giờ pin minor, major, diminished, chia smooth là chord. Okay. Now, for now, you don't have to worry about how to build a chord. How do I say this word? It's not confusing. Basically, all you have to know for now is just how to find the 7 notes and then follow that simple pattern to get the chord, the notes in the chord. If you don't have to know how to take a note and build a certain kind of chord on top of it. Like does that make sense? Okay, let me say it this way. Right now, you don't need to know how to take a D and build a minor chord on top of it. That's a different kind of process, right? Right now, you just follow. We're just working within a key and letting it tell us what notes go on that chord. Okay, lời ní mình chăm mạch và đó ấy ra đây còn là đâm thá thôi cao rút môn sân trên rút môn là bạn học nghe sân. Okay. So we can talk more about chord types and how you make them. Nathan will teach you more about that on the keyboard, and you'll be able to see kind of how a minor chord is different from a major chord. Đặt đây nè ha, hướng lên đây đặt đây lên những mất trong lực khu bao nhiêu nhạc của viên như mình đặt đây là này mình đặt đây là này luôn. Okay, ở đây song kháng đa tám rút môn là bạn sân. For the purpose of this exercise, all you need to know how to do is find those 7 notes and do the play one, skip one thing to get the chords. Môn đối như liên nặng nên cha chắc là khủ cả thá rút của môn điện là phải cặp cái che quay che đơn là đang sân chạm lực khủ mó đặt là mó phải quay cặp ở thời được đang mó. If you've found the 7 notes correctly following this pattern, Bà sân chỉ giữ rốt của môn nít che của môn nít hay rốt nào trầm tam của môn bảo kế. then the 7 chords that you make out of them will always follow this pattern. Rồi mà khi nào tam của môn có tam của môn đó là si phôi. 1 is major, 2 is minor, 3 is minor, 4 is major, 5 is major, 6 minor, 7 diminished. It'll just work for you. You don't have to understand exactly how it works. Ok chân che là rốt của môn mà chân đưa ôi thật thương anh đang hạt thò bệnh mình rồi tam của môn mà hạt thò mà tạ cầu. Okay? So, with this knowledge, you are able to do something that probably not a lot of musicians in the whole country can do. This is kind of cool stuff. Qua miền ní rút của môn ní để học ní chết học ní anh ha chia mà nét về trong nào là khăn trong sọc máy
ដែលអ្នកតន្ត្រីមួយចំនួនអត់ចេះរូបមន្តទេ Now, there's lots of musicians in the country that can actually play the instrument better than you can because they've had more time to practice. ប្រហែលអ្នកតន្ត្រីក៏មួយចំនួនគេបកកែលេងជាងយើងដោយសារតែគេមានបទពិសោធន៍ដោយសារតែគេលេងរាប់ឆ្នាំហើយ But in terms of understanding how music works, this knowledge gives you a huge តែទៅក្នុង advantage. ប្រវត្តិរបស់តន្ត្រីគេចាញ់យើងយល់ Okay? អ្នកអត់មានចេះប្រវត្តិចេះរូបមន្តច្រើនជាង Awesome. Okay, that's it for today. Tomorrow we'll talk about minor keys. អូខេថ្ងៃនេះនិយាយអំពី major ស្អែកអ្នកនរគ្នារៀនអំពីតង់មក minor ម្ដងហើយ But it's only really a small adjustment from what you already know for major keys to work with minor keys. ពី major ទៅ minor ខុសគ្នាទៅតិចទេអ្នកនរគ្នាចាំតែមកតិចណាចេះ minor យ៉ាង C chord មួយទៀត After you can do this for major keys and minor keys, I will call you a chord ninja. ឥឡូវអ្នកនរគ្នារៀនបានតែពាក់កណ្ដាលទេណា major ណាថែម minor ទៀតអ្នកនរគ្នាថាជា ninja ប្រកបហើយ ninja គោ Cool. Awesome. អរគុណច្រើន